Welcome to Goa365 News Now. I'm Anjali and these are the headlines. Crime wave rattles Goa from gang violence to thefts. Even police are under attack. Public safety now under serious question. Goa's IIT search reaches Ponda. 14.63 lakh square meters of Koda Lake earmarkment. But will this finally be the institute's permanent home? And now for the news in detail. The search for a permanent site for Goa's Indian Institute of Technology may finally be reaching an end. After much debate and several failed attempts in Sattari, Kankona and Sange, a new proposal has been tabled to set up the IIT in Kodar in Ponda. Nearly 14.63 lakh square meters of Comunidad land has been earmarked for the project. But questions still linger. Will this finally be the IIT's home in Goa, or will history repeat itself? Here's Krishna Naik with the report. आम्ही जे आसा ते आता कोडार आसा, कोडार कोमलादी आसा आणि ही कोमलाद जी आसा कोडार ते गव्हर्नमेंटान जी लँड जी आसा ही तांची लँड जी आसा 19 lakhs आसा, पण गव्हर्नमेंटान तांचे कडेन 14 लाख मागल्या फक्त IIT करपा खातीर. पण तांणी प्रपोज केला, पण हांणी प्रपोज सध्या एक्सेप्ट केला. पण कशें जशें तांकां पयलीं म्हटलां की आमी 10 लाख पयलीं जमीन दिता म्हणून, अशें म्हणून ताणें जे कोमदादीचे जे ऑथॉरिटी आहा ताणें आमकां सांगलें आसा ऑलरेडी. आतां पळोवया की ही लँड जी आसा, हो जो प्लॅटो जो आसा भरपूर व्हडलो प्लॅटो दिसता. हांगा हो लँड जी आसा ती बॅरन लँड दिसता, म्हणजे फक्त फातरांची जमीन दिसता सगळी पळोवपाक. आतां ती कशी यूज जातली आनी कशी करतले ते तांचेर डिपेंड आसा. पण गव्हर्नमेंटान सद्याक कोडार कोमदादीक प्रपोज केल्ली आसा जमीन. ती जमीन दिवपाची कशी आनी केन्ना दिवपाची ते थारायतले आनी हाजेर पळोवया आतां मुखार कशी जातली ती. तुमची कोडार कोमदाद भायनी ते सद्याक गव्हर्नमेंटान प्रपोज IIT खातीर केल्या. कितली जमीन मागल्या आनी कशी मागल्या, कितें करपाचें आसा? न्ही पळया, गोंय आमची जी कोमुलदाद आसा न्ही, कोमुलदादी कडेन सर्वसाधारण 30/2 19 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आसा. तातूंतली गव्हर्नमेंटाक जाय 14 लाख कितें तरी अशी. म्हणटकूच ती 14 लाख आसा ती जमीन एक तर सगळी खडपाळ जमीन जावन आसा आनी थंय कांयच बागायती ना. आनी म्हाका जर म्हाजें ओपिनियन तुमी विचारलें जाल्यार हांव सांगूंक शकता की ती जमीन आसा ती आयडियल फॉर IIT अशें दिसता. खंयचें एज्युकेशनल हब येता जाल्यार त्या खातीर ही सुटेबल आसा अशें म्हाका दिसता. सगळी फातराची सगळे फातर थंय ऑलमोस्ट 90-95% जी जमीन आसा ती फातराळ जमीन जावन आसा. फूल प्लॅटो आसा. तुम्ही कितले दिवपा प्रपोज केल्या? न्ही आतां तातूंतली 19 लाखांतली सर्वसाधारण म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5 लाख जी आसा ती आमचे गांव भाव आसा तेंच्यांनी थंय काजूचें कल्टिवेशन केल्लें आसा. ती सगळी भायर काडची पडटली कोमुलदादी, आनी ती भायर काडून जी जमीन बागायती ना, ज्या जमनीन खंयच उत्पन्न ना, ती जमीन काडून IITक दिवंक शकता अशें म्हाका दिसता. सपोज जर येदा कदाचित कोणाकूय ऑब्जेक्शन आसा तेंच्यांनी गांवच्या लोकांनी अजून गव्हर्नमेंटान 30 दिसाची मुदत दिल्ली आसा तेन्ना तेंचें ऑब्जेक्शन फायल करचें आनी तेंची जे कितें ऑलरेडी नोटीस पब्लीश केल्या न्ही, ऑलरेडी ऑफिशियल गॅझेटीचेर नोटीस पब्लीश केल्ली आसा आनी 30 दिसाची मुदत मागलेली आसा हें करपाक ऑब्जेक्शन करपाक. तुमकां दिसता हांगा जर IIT आयली की डेव्हलपमेंट जातलें? डेफिनेटली IIT डेव्हलपमेंट जातली, पण लोकांक कितें फायदो जातलो? लोकांक फायदो म्हटल्यार जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता अल्टिमेटली गांवच्या लोकांक गांवची उदरगत जावंक शकता, रस्ते वाडटले, शॉपां चलतली आनी वेवसाय जे बारीक बारीक वेवसाय आसा ते वाडटले आनी अशें करून गांवच्या लोकां कडेन रेव्हेन्यू येवंक शकता अशें म्हाका दिसता. तुमची कोडार जी कोमदाद आहा न्ही, टोटल लँड कितली आहा सगळी? टोटल लँड पळोवंक वचत जाल्यार म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 30 ते 40 लाख स्क्वेअर मिटर जागा कोमुलदादी कडेन आशिल्ली पयलीं. ताच्या नंतर काही लोकांचे टेनन्सी केसीस जाले, ते टेनंट जाले, तांच्यांनी परचेज केली आनी अशें करून आतां सद्या 19 ते 20 लाख अशी जमीन आसा जी कोमुलदादी कडेन आसा सद्या तरी. ओके, तुमी थोड्यान एक्वायर केल्ल्या 5 लाख? तितून 5 लाख आता जे सांगितल्या त्या प्रमाणे 5 लाख आसा न्ही ते टेनंटेड आसा तेंच्यांनी तांकां ती सायडीक काडची पडटली कोमुलदादी. ओके, म्हणटरी आज तुमची 14 लाख उरतली? तरी 14-14.5 लाख उरो जाय अशें म्हाका दिसता.
तुमचे सगळे समयत आहात तुम्ही मिटींग बी घेतल्या काय सगळे समयत आहात तुम्ही प्रेसिडेंट सगळे आहात ते सेक्रेटरी हो सगळ्यां समयत आहात तुमकां पळय आतां हे जे प्रिलिमिनरी प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडल्यान कोमुलारी गेल्ले आसा आतां ताच्या नंतर जो फुडलो प्रोसिजर जातलो तो की जनरल बॉडीचे प्रपोजल मांडले वयतले आनी जनरल बॉडीचे जे कितें ओपिनियन आसतले जे कितें डिसिजन आसतलें ते आमी सरकाराक कळयतले. The journey to establish Goa's IIT has been a turbulent one. The announcement first triggered widespread protests in Sattari, where locals opposed the project, citing threats to forests and water resources. The opposition was so strong that villagers, including women and children, blocked police to defend their land. Sangay too saw similar resistance. Later, speculation grew that land from the Sanjeevani sugar factory in Ponda could be handed over for the project. Now, in a fresh twist, the government has proposed to set up the IIT at Kodar in Ponda on nearly 14.63 lakh square meters of Comunidad land. Krishna Naik, Samrita Khangaonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa's streets are troubled. A wave of bold crimes, some even targeting police, have shaken communities and raised serious concerns about public safety. Once famed for its laid-back charm, Goa now grapples with nightly fears, gang violence and thefts that have eroded public trust in the very systems meant to protect them. In recent weeks, Goa has witnessed a dramatic rise in violent incidents, including daylight shootings, gang brawls and armed robberies. Citizens are alarmed by the frequency and brazenness of these crimes, voicing concerns over police effectiveness and a growing sense of lawlessness. Everyday routines have turned tense and public outrage continues to build. Across Goa, people are beginning to question whether authorities can handle the rising threats. The boldness of criminals seems to outpace enforcement, making the situation all the more alarming when viewed against national trends, where underreporting often hides the true extent of crime and harassment. Globally, the Institute for Economics and Peace's Global Peace Index ranks countries based on indicators like homicide, terrorism and militarization. In 2025, Iceland emerged once again as the world's safest country, followed by Ireland, New Zealand and Austria, all known for their stable societies and effective governance. Meanwhile, India ranked 115th out of 163 countries on the GPI, far behind global leaders. Pakistan stood at 144, while Russia was placed last. Back home, the newly released Nari 2025 report on women's safety paints a worrying picture. Surveying 12,770 women across 31 cities, it found that 40% of women feel either unsafe or only somewhat safe. Alarmingly, only 1 in 3 harassment cases are reported, highlighting severe gaps in law enforcement visibility and response. How safe are Indian cities for women today? Nari 2025 report reveals 40% of women feel unsafe. Only 1 in 3 harassment cases are actually reported. Big gap between real incidents and official data. Cities like Kohima, Vizag, Mumbai ranked safest. Ranchi, Kolkata, Delhi among least safe cities. Strong policing linked to better safety outcomes. Only 25% of women trust complaint redressal. 53% unaware of workplace posh policies. Women's safety tied to public services and norms. Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365. Prime Minister Narendra Modi, in his 125th edition of Mann Ki Baat, addressed pressing issues ranging from the devastating monsoon to boosting youth through sports and digital empowerment. He celebrated the inaugural Khelo India Water Sports Festival and introduced the Pratibha Setu portal aimed to UPSC aspirants. Here are key takeaways. In his monthly radio address, PM Modi expressed deep concern over the havoc wreaked by this year's relentless monsoon, acknowledging lives lost and communities disrupted across India. He lauded relief workers for their tireless efforts amid the crisis. बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया,
वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। Switching tone, he celebrated the first ever Khelo India Water Sports Festival held at Srinagar's Dal Lake, a vibrant display of India's rich sporting spirit. Thousands of youth embraced aquatic sports, marking yet another stride in the nation's expanding sports ecosystem. पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। On the technology front, PM Modi spotlighted the Pratibha Setu portal, an innovative platform supporting UPSC aspirants who cleared exams but missed the final selection. The portal now houses data of over 10,000 such bright individuals. प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। From adversity to aspiration, PM Modi's message in this special Mann Ki Baat ranged from monsoon recovery to fueling sporting dreams and nurturing academic ambition. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa365. Bari's NH17 stretch has once again turned into a hazard zone, something Goa365 cameras have consistently highlighted. A recent container truck accident has reignited public fear, with locals blaming the dangerously narrow road. Angry voices are now calling on the government to act fast before more lives are put at risk. Ramesh Naik reports from the scene. आम्ही आसात ते बाळ्ळी नॅशनल हायवे 17 आसात आणि वो 17 रोड आम्ही सदां सांगले कडेन आसा की वो मोडणार रोड आणि वो 4 मीटर रोड आसा म्हणून हांगा कितलीशे लोकांनी अपील केले, कितलीशे सांगले की हे एक्सिडेंट फक्त ह्या रोडा खातीर जाता म्हणून हांगा PWD कडच्यान माती घालून एक लेवल सुद्दां करपाक जायना। जो जागो रस्त्या कुशी आसा तेजेर सुद्दां तेंच्यान कांय करूंक जायना आणि हेचे खातीर आज एक्सिडेंट जातात आणि ह्या रोडाचेर एवरीडे 8 दीस जावचे आसात एक एक्सिडेंट जाल्लो आणि आज वो दुसरो जाले कडेन आसा। पळया तुमी वो जो कंटेनर आसा, ह्या कंटेनर जो सायडीक घेतलो तो वचोन त्या सायला मारून ड्रायव्हर आनी कंडक्टर जो आसा, क्लिनर जो आसा वो इंजर्ड जाले कडेन आसा। तांकां बाळ्ळी जे हेल्थ सेंटर आसा हितून एडमीट केले कडेन आसात। हांगा लोक सांगून थकले की PWDन मातशें ह्या रोडाचेर पळोवचें म्हणून, पूण हांगा PWD रावता हायवे आनी जाता 10 वर्सांनी आनी तेतून म्हणल्यार लोकांनी मरत रावपाचें। आमी सदां सांगतात आनी PWD कडेन मागताय बी मातशें येवन तुमी लक्ष दियात, ह्या वटेन पळोवयात कितें करपाक जाता तें। कांयच ना, कोणी मनार घेतना। आज आमी आठवड्याक पळय कितलीशे 4 तरी ट्रक पडटात आनी हांगा व्हडले कंटेनर हब आसा आनी ह्या हबा खातीर कशें जाता। आमी आतां जो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत चाली कडेन आसा तेचे कडेन मागतात त्यांनी एक विजीट दिवची आनी ह्या रोडा पळोवचें आनी किती त्रास जाता, कितली एक्सिडेंट जाता, कितले लोकांले जीव वतात हे तेणी पळोवचें आनी मातशें सोल्युशन काडचें म्हणून लोक मागतात। थोड्या 4 फॅमिली बसून गाडी पडल्या पळय रातची हांगा व्हडले बस पडून सगळे 34 सापलो
एक गाडी सुटना लोक सारखे दोन पोलीस स्टेशनाकडे म्हणे लाईन लागले पोलीस स्टेशनाकडे हांगच्यान ते असं पयले दिसा एक ट्रक पडलो दिसा पयर एक सडये ट्रक पडलो अशे आठवड्यात 3 पडले आनी चवथी म्हणजे हेचेर PWD कांयच पळयना पळोवपाक आतां हे वयता ह्या सायडीन तेंच्यान मातशें पूण लक्ष घालपाक जाय न्हू कित्याक लोकांक जीव तो भायली लोकांक कळना बाबा हांगा ती फोंडकूल आसा कितें आसा कांय कळना तेन्ना कितें तरी करचें त्या वचून सारकी गाडी अशी परततात पयर आख्खी फॅमिली बस पडलेली पयर चवथी दिसाक चवथी म्हळ्यार चवथी पयली दिसा रातचे पडली आख्खे हायवे ब्लॉक जाल्लो आख्खो हायवे ब्लॉक जाल्लो म्हणजे आतां हे सायडीच्यान ती ह्या खळी आसा त्यो पुरयल्या काम जाता पुरयल्या काम जायना बॉर्डर भरपाक आपण रेबानार कशी भरतात तशी भरल्यार हांगा कितें उरतलें थंय चान्स ना 2 गाडयेला पडल्यो पळय रोड आसा अशीर सामको पूण भायल्या लोकांक कळना आमी बाळ्ळीकार म्हणून आमकां कळटा बाबा थंय गाडी पडटा म्हणून आतां भायल्यान थंय काणकोणकार येता हे येता कर्नाटक येता तें कोणाक खबरूच ना फॅमिली गाडी पडटा ते आसा व्हडलो तो GMC मेडिसीन घेवन येयल्लो ट्रक आख्खो पडलो पळय त्या दिसा हय पळय बस आतां आठवड्याक ही चवथी गाडी तेन्ना तेंच्यात कितें तरी उपाय करता लोकांक जिवा खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर and अरुण नायक for Goa365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, it looks like we will be stepping into September on a wet note. While monsoon remains normal, more rainfall is predicted over the next few days with yellow alert issued until the 6th. Fishermen too have been cautioned against venturing into the sea with squally conditions expected along the Konkan Goa coast. According to the latest IMD bulletin, light to moderate rain was recorded at most places in Goa in the past 24 hours. Dharbandora, Mapsa, Penne, Sange and Ponda reported moderate rainfall, while lighter showers were seen in Mormugaon, Sakli, Dabolim and Panjim. The forecast says heavy rain is likely at isolated places in South Goa today, with both districts bracing for more intense spells in the coming week. From September 1st to 6th, moderate to heavy rainfall is expected at several locations across the state. Yellow alerts have been issued until 6th September. Yellow alert issued from 1st to 6th September. Light to moderate rainfall expected. Isolated heavy showers likely. Fishermen advised against venturing out to sea. Maximum and minimum temperatures for Monday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa365.